Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Shodanandana Gajajanarandana Shodanandana Gajajanarandana Samona Chira Samona Chira Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Sornandana Gajajanarandana Yasaranandana Gajajanarandana Jamuna Tira Varasari Jamuna Tira Varasari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jai Om Shabbat Paramahamsa Parivar Tarasi Samad Abhajamin Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Devotee Vaishnavinda Ki Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Shri Shri Radha Madhava Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vindham Shri Mathura Dham Ki Jai Harit Mayapur Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamai Jamuna Mai Ki Jai
Tulsi Devi Bhakti Devi ki jai, Sangha Veda Bhakta Vrinda ki jai, Harinama Sankirtan ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Jai Nitai Go Premanande. All glories to the assembled devotees, glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru Gauranga, glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna. This morning I'm reading from Sri Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 9. Харе Кришна, сегодня утром читаем Шримад Бхагаватам, песнь 9, глава 9. Entitled The Dynasty of Amshuman. Которая называется «Потомки Амшумана». We read in text 32 to 34 to 42. Читаем тексты 34 по 42. 42 is on the board. 42 is on the board, starting from 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 642. Yo Deva Rattito Daityam. Yo Deva Artito Daityam. Abhadhi Dhuri Durjayan. Abhadhi Dhuri Durjayan. Muhurtam Matyu Jadvaitya. Muhurtam Mayu Jadvaitya. Svapuram Sandhare Manam. Svapuram Sandhare Manam. Yo Deva Rattito Daityam. Avadhi Dhuri Durjayan. Muhurtam Mayu Jatvaitya. Svapuram Sandhare Manam. Yo Deva Rattito Daityam. Avadhi Dhuri Durjayan. Muhurtamayu Jatvaitya. Svapuram Sandhare Manaha. Yo Deva Rattito Daityam. Avadhi Dhuri Durjayan. Muhurtamayu Jatvaitya. Svapuram Sandhare Manaha. Rattito Daityam. Avadhi Dhuri Durjayan. Muhurtamayu Jatvaitya. Svapuram Sandhare Manaha. Mataji. Translation. King Khatvanga was unconquerable in any fight
requested by the demigods to join them in fighting the demons, he won victory. And the demigods, being very pleased, wanted to give him a benediction. The king inquired from them about the duration of his life and was informed that he had only 1 moment more. Thus, he immediately left his palace and he went to his own residence, where he engaged his mind fully on the lotus feet of the Lord. Перевод. Царь Катванга был непобедим в бою. Полубоги попросили его помочь в сражении с демонами. И после того, как он одержал победу, они, довольные царем, решили дать ему благословение. Царь захотел узнать, сколько еще продлится его жизнь. И в ответ услышал, что ему осталось жить 1 мухурту. Тогда он немедленно покинул дворец и отправился в свою обитель, где полностью сосредоточил ум на лотосных стопах Господа. I'll go back to from 32 and then we'll come back to this translation and purport, because the others don't have purports and it's a different story. Я вернусь обратно к начальным стихам, у них нету комментария, просто их прочитаю. We're 34. 34. The story is this: there was a king of Dwarka, I think, showed it his, what do you mean? Showed it. Шудаша. Так, сейчас будем читать предыдущую историю с царем Саудасой. Anyway, he was eaten by the Rakshasa. Его съел Ракшас. He's just about to engage in procreation with his wife. Он только хотел зачать ребенка со своей женой. And this Rakshasa, he was a king actually, but he was cursed. И этот Ракшаса, который был проклятым царем, To be a Rakshasa for 12 years. он должен быть Ракшасом 12 лет. There's different Puranas explaining this story in different ways. Разные Пураны описывают разные истории по-разному. So one of them says when he insulted the king insulted the son of Vasishta, he met him in the forest. There was a very narrow path, and they both came together, and no one would give way for the other. The king was thinking, I am the king, and the Brahmana thinks, I am the Brahmana, I'm higher than the Kachas, you should give way. В одном месте описывается то, что этот царь, он оскорбил сына Васишки, они встретились в лесу на очень узкой тропинке, и ни тот, ни другой не уступали дорогу друг другу. Один думал то, что я царь, а другой думал то, что я брахман. And the king, not so patient in the mode of Rajagun, so then he whacked him with his whip, he beat him. И царь, так как он не настолько оказался терпеливым, находился в Раджагуне, он просто оттолкнул, стукнул этого брахмана. И тогда его сразу же прокляли, то, что он станет Ракшасом. И другой мудрец, который враг Васишки, как его звали? Вишвамитра оказался там. So by his influence, he made the spirit of a Rakshasa enter into the king. И своим могуществом он сделал так, что дух Ракшаса вошел в тело царя. He took on that form of a Rakshasa also. И он, то есть, принял на себя форму Ракшаса. He actually ate the Vasishta's son. И затем он съел сына Васишки. So now he's eaten this other Brahmana. И сейчас он съедает еще одного брахмана. And his wife is gonna curse him. И супруга брахмана проклянет его.
She says in 34, when the chaste wife of the Brahmana saw that husband, who was about to discharge semen, had been eaten by the man-eater, she was overwhelmed with grief and lamentation. Thus she angrily cursed the king. Текст 34. Когда целомудренная жена Брахмана увидела, что людоед сожрал ее мужа, готова была исторгнуть семя, она преисполнилась горя и отчаяния. Охваченная гневом, она прокляла царя. Text 35. O foolish sinful person, because you have eaten my husband when I was sexually inclined and desiring to have the seed of a child, I shall also see you die when you attempt to discharge semen in your wife. In other words, whenever you attempt to sexually unite with your wife, you shall die. Текст 35. «О глупец и грешник! За то, что ты съел моего мужа, когда я была охвачена страстью и хотела зачать ребенка, тебя тоже настигнет смерть, как только ты попытаешься оплодотворить свою жену. Иначе говоря, стоит ей попытаться соединиться с ней, и ты тотчас умрешь». Text 36. Thus the wife of the Brahmana cursed King Shodasha, known as Mitrasaha. Then being inclined to go with her husband, she set fire to the husband's bones and fell into the fire herself and went with him to the same destination. Текст 36. «Тогда жена Брахмана прокляла царя Саудасу, прозванного Митра Сахой. Потом, желая последовать за своим мужем, она предала огню его кости и сама вошла в тот огонь, чтобы отправиться туда же, куда отправился ее муж». So the quality of chastity in the wife is so great that she gets the same destination of her husband if he goes to higher regions. Качество целомудрия в женщине настолько велико, то что она отправляется туда же, куда и попадает ее муж после смерти. Text 37. After 12 years, when King Shodasha was released from the curse by Vasishtha, he wanted to have sexual intercourse with his wife, but the queen reminded him about the curse by the Brahmani, and thus he was checked from sexual intercourse. 37. Через 12 лет, когда царь Саудаса избавился от проклятия Васиштхи, он захотел соединиться со своей женой, но царица напомнила ему о проклятии жены Брахмана, и ему пришлось отказаться от своего намерения. After being thus instructed, the king gave up the future happiness of sexual intercourse and by destiny remained sonless. Later, with the king's permission, the great saint Vasishtha begot a child in the womb of Madhyanti. После такого напоминания царь был вынужден забыть о радостях супружества и волею судьбы оставаться бездетным. Позже, с дозволения царя, великий мудрец Васишха зачал ребенка в лоне Мадхаянти. That was allowed then. If the husband was impotent, then a sage or sadhu, they would go to a saintly person who would impregnate them. Это было дозволено, то что если муж не мог зачать ребенка, тогда отправлялись к саду, святому человеку, который делал это за него. Or sometimes the brother of the husband. Или же иногда это был брат мужа. In Kali Yuga, this practice is forbidden. Но сейчас такая практика запрещена. Then Mayadanti, she bore the child within the womb for 7 years and did not give birth. Therefore, Vasishtha struck her abdomen with a stone, and then the child was born. Consequently, the child was known as Ashmaka, the child born of a stone. 7 лет Мадхаянти носила ребенка в своем чреве и не могла родить. Тогда Васиштха рассек ей живот камнем, и ребенок появился на свет. За это мальчика назвали Ашмакой, рожденным от камня. Ashma, for the grinding the spices, you have those long stones, cylindrical stone, and you put the spice and you hit it or roll it. Допустим, когда специи размалывают, то используется ступа, это называется ашмака. So that stone is called Ashma. So Vasishtha hit her abdomen, and the baby came. И этот камень называется ашмака, и Васиштха, он ударил этим камнем ей по животу и рассек его, и ребенок вышел. So it became known as Ashmaka. И поэтому его прозвали ашмакой.
Very dangerous. Those days were different. I mean, the Rakshasas wandered around and demigods also came. Те времена были немножко другими, все отличались. Ракшасы бродили везде, полубоги спускались. Now we don't see them visibly. Сейчас мы не можем их видеть. All the demigods, all the sages practically. Ни полубогов, ни мудрецов. At that time they were available. Но в то время они были доступны. Text 40, from Ashmaka, Balika took birth. Because Balika was surrounded by women and therefore was safe from the anger of Parashuram, he was known as Nari Kavacha, one who is protected by women. When Parashuram vanquished all the Kshatriyas, Balika became the progenitor of more Kshatriyas. Therefore he was known as Mulaka, the root of the Kshatriya dynasty. У Ашмаки родился Балика. Поскольку Балика был окружен женщинами, он спасся от гнева Парашурамы и за это получил имя Нари Кавача, защищенный женщинами. Когда Парашурама истребил всех кшатриев, Балика стал родоначальником новых поколений воинов и царей. За это его назвали Мулакой, корнем рода кшатриев. I don't know the story, but we can presume that when Parashuram was killing the Kshatriya race, 21 times he killed, 21 dynasties, 21 generations. Я не знаю саму историю, но мы можем предположить то, что когда Парашурама убивал кшатриев, он убил 21 поколение кшатриев. He even killed the embryo in the womb of the pregnant Kshatriyas. Он даже убивал будущих императоров, которые находились в чреве беременных женщин в тот момент. But they won't attack a woman, Kshatriya. Но он не нападал на женщин. So then the women surrounded him, I guess, and protected him. Parashuram wouldn't fight him. И как раз получается здесь женщины окружили этого ребенка, и поэтому Парашурама не стал его убивать. Like that story in the Mahabharata, Bhishma, he wouldn't fight. Sudamya? Шиканди. Shikandi. He was born a woman. Yeah? He was born a woman, but then somehow they became a man. Как в той истории в Махабхарате, где Бхишма не стал сражаться с Шикханди, который был изначально рожден как женщина. Bhishma wouldn't fight him. Бхишма не сражался с ним, Even though he was a man that time. хотя в тот момент Шикханди был мужчиной. So they used him as a shield because they knew that Bhishma wouldn't shoot. Поэтому они использовали его как щит, понимая то, что Бхишма не нападет. So then he got the name as Nari. Nara is man and Nara is woman, female. И поэтому он получил вот это имя Нари. Нара — это мужчина, а Нари — это женщина. So Nari Kavacha, the Kavacha, the Shinga Kavacha, right? The armor for the armor made of ladies. И то есть Нари Кавача. Кавача — это что? Как Нрисимха Кавача, то есть защита, доспехи. То есть Нари Кавача, защищенный женщинами. So he was one person they missed. So then he's called the Mula. Mula means root. И он был Mulaka. единственным человеком, которого Парашурама не убил, поэтому его назвали Мулака, то есть корень. You know, we have mula, the radish, the long red and white radish. Знаете, здесь тоже в Бенгалии растет овощ, называется мула, по-нашему редиска. Now it's in season. Сейчас, кстати, сезон. Mula. Мула. Root. Корень. So the cause of all the Kshatriyas. То есть источник всех кшатриев. Text 41, from Balika came a son named Dasarath. And from Dasarath came a son named Aedavidi. And from Aedavidi came King Vishvasha. The son of King Vasha was a famous Maharaj Katvanga. Балика произвел на свет сына Дашаратху. У Дашаратхи родился Айдавиди, а у него царь Вишвасаха. Сыном Вишвасахи был прославленный Махараджа Катванга. Here we back to 42. King Katvanga was unconquerable in any fight. Requested by the demigods to join them in fighting the demons, he won victory, and the demigods, being very pleased, wanted to give him a benediction. The king inquired from them about the duration of his life and was informed that he had only 1 moment more.
Thus he immediately left his palace and went to his own residence, where he engaged his mind fully on the lotus feet of the Lord. Текст 42 еще раз. Царь Катванга был непобедим в бою. Полубоги попросили его помочь в сражении с демонами. И после того, как он одержал победу, они, довольные царем, решили дать ему благословение. Царь захотел узнать, сколько еще продлится его жизнь. И в ответ услышал, что ему осталось жить одну мухурту. Тогда он немедленно покинул дворец и отправился в свою обитель, где полностью сосредоточил ум на лотосных стопах Господа. Purport by Srila Prabhupada. The example of Maharaj Katvanga in performing devotional service is brilliant. Комментарий Шрилы Прабхупады. Пример того, как Махараджа Катванга занимался преданным служением, очень впечатляет. Maharaj Katvanga engaged himself for only a moment in devotional service to the Lord, but he was promoted back to Godhead. Царь Катванга служил Господу лишь один миг, и тем не менее смог вернуться домой к Богу. Therefore, if one practices devotional service from the beginning of his life, surely he will return home back to Godhead without a doubt, asangshaya. Если же человек занимается преданным служением с самого начала жизни, он непременно вернется к Богу. В этом нет сомнений, асамшая. In the Bhagavad Gita, the word ashamshaya is used to describe the devotee. There, the Lord himself gives this instruction. В Бхагавад-гите слово «асамша» используется для описания преданного. Господь говорит: Маешактамана пата йогам юнджан марасрая асамшайхам сангрихам мам ятаджасya sitasтрину. Now hear, O son of Prithu, Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. «А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги». Bhagavad-gita 7.1. Бхагавад-гита 7.1. The Lord also instructs, Janmakama tame divyam evam yo veti tattvahata takta deham puna janma naiti mamati sojana. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Bhagavad Gita 4.9. Господь также говорит: «Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, о Арджуна». Бхагавад-гита 4.9. Therefore, from the very beginning of one's life, one should practice bhakti yoga, which increases one's attachment to Krishna. Поэтому с самого начала жизни человек должен заниматься бхакти-йогой, ибо она развивает привязанность к Кришне. If one daily sees the deity in the temple, makes offerings by worshipping the deity, chants the holy name of the personality of Godhead, and preaches about the glorious activities of the Lord as much as possible, he thus becomes attached to Krishna. Если человек ежедневно видит божество в храме, поклоняется божеству, поет и повторяет святое имя личности Бога и по мере сил рассказывает другим о славных деяниях Господа, привязанность к Кришне разовьется в его сердце. This attachment is called ashakti. Эту привязанность называют асакти. When one's mind is attached to Krishna, Mahiya Shakta Manaha, one can fulfill the mission of life in one human birth. Если ум привязан к Кришне, майя сакта манаха, человек может достичь высшей цели за одну жизнь. If one misses this opportunity, one does not know where he is going, how long he will remain in the cycle of birth and death, and when he will again achieve the human form of life and the chance to return home back to Godhead. Если же мы упускаем эту счастливую возможность, то неизвестно, что ждет нас впереди, сколько еще мы будем находиться в круговороте рождения и смерти, и когда нам снова будет дарована человеческая жизнь и вместе с ней возможность вернуться домой к Богу. The most intelligent person, therefore, uses every moment of his life to render loving service to the Lord. Поэтому разумные люди каждую минуту своей жизни используют для того, чтобы с любовью служить Господу. And the purport. Конец комментария. So here King Katvanga very
quite frequently mentioned in the Bhagavatam, in the purports. Царь Катванга часто упоминается в комментариях Бхагаватам. As an example of someone who immediately surrendered to Krishna in one moment. Как пример той личности, которая за мгновение предалась Кришне. As Srila Prabhupada often says, it can take, to become Krishna conscious, takes one moment or a million lifetimes. Как Шрила Прабхупада часто говорит, чтобы стать сознающим Кришну, может занять всего лишь мгновение или же миллион жизней. So Maharaj Katvanga, he was such a great Kutch. He was an earthling, he was a human, but he was so powerful that the demigods asked him to assist in battle. И Махарадж Катванга, он был настолько могущественным, хотя он был человеком с земли, но полубоги сами попросили, чтобы он помог им в сражении. And so they were so happy they offered him a benediction. И они были настолько довольны, то, что даровали ему благословение. So he first asked them, tell me what is the duration of my life. И первое, что он спросил, он сказал, скажите мне, сколько мне еще осталось жить? They said, no, it's going to be finished in a moment. И они сказали, в любой момент сейчас закончится. No, a moment. A moment is the moment of time is given in Srimad Bhagavatam as 1/11 of a second. И на самом деле описание момента, что такое момент, мгновение, приводится в Шримад Бхагаватам, это 1/11 секунды. It wasn't that, but it was, very quick. You better do something. Its time is up. Ну, там не прям так все было, но было указано на то, что время у тебя заканчивается. So immediately he went back to his residence and began to meditate on the Supreme Lord. И поэтому он незамедлительно отправился к себе домой и начал медитировать на Верховного Господа. So then he is considered to have attained perfection in one moment. И поэтому он считается примером того, кто достиг совершенства за мгновение. So that is the ultimate objective of human life. И это и есть конечная цель человеческой жизни. Because Krishna says, if you remember me at the time of death, you don't have to take birth again. Потому что Кришна говорит, если ты будешь помнить обо мне в момент смерти, то тебе не придется снова принимать рождение. Those that worship the demigods, they go to the planets of the demigods. Those who worship the forefathers, they go to those places. The Bhutas, they go to those places. And those who worship me, they come to my place. Те, кто поклоняются полубогам, отправляются в их место. Те, кто предкам, отправляются к предкам, к Бутам, к ним. А те, кто поклоняются мне, отправляются в мою обитель. Acharya was quoting this, the Bhagavad Gita, how Krishna says, how by practicing yoga in full consciousness of me, mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. И Прабхупада здесь цитирует Бхагавад-гиту, где Кришна говорит, что вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня. So we should have no doubts that Krishna is our best friend, he is our savior, he is our well-wisher. Это без сомнений. Мы должны отбросить все сомнения и понимать то, что Кришна, он является нашим лучшим доброжелателем, нашим другом. That should come. Theoretically, we don't know Krishna maybe personally, but at least theoretically we understand that he is the Supreme Personality of Godhead. Конечно, возможно, мы не знаем Кришну лично, но, по крайней мере, теоретически мы понимаем то, что он является верховной личностью Бога. And when one becomes convinced of that, then all your doubts about it go away. И когда личность получает убежденность в этом, то все сомнения также отходят. This is the process how to get free from doubts and conviction. И вот Прабхупада говорит, что это и есть процесс того, как избавиться от своих сомнений. So if you see the deity every day and worship the deity in the temple,
Прабхупада говорит, если человек ежедневно видит божество в храме, поклоняется божеству, and you chant the holy name of Krishna, and you preach, tell people about the activities of Krishna as much as possible, поет и повторяет святое имя Кришны и по мере сил рассказывает другим о славах и деяниях Кришны, then one becomes attached to Krishna. тогда привязанность к Кришне развивается. So that's the process. First the doubts have to go. Таков процесс. Вначале сомнения должны идти. When one is convinced there is no other real shelter, then one can become attached to that goal of surrendering to Krishna. И тогда личность получает убежденность в том, что нету другого прибежища, кроме Кришны, и начинает служить Ему. To surrender to Krishna, we have to love Krishna, otherwise you can't surrender to Him. И чтобы предаться Кришне, мы должны любить Его. В противном случае предаться не получится. Easy to surrender to someone you love. И намного легче предаться тому, кого вы любите. In other words, we have our attachments, we have our love, our likes in life. У нас есть наши привязанности, у нас есть наша любовь, то, что нам нравится в жизни. And whatever is the strongest, in times of great difficulty, or like leaving your body, your mind will go there where you had felt sheltered and safe. И то, что будет самым крепким, самым сильным, в момент оставления тела наш ум отправится именно туда, потому что мы ощущали наибольшее прибежище, защиту в этом месте. So that object should be Krishna. И это и должен быть Кришна. Krishna's representative, Prabhupada said, think of the Guru, it's the same thing. Или же представитель Кришны, как Прабхупада говорит, гуру также. So that should be our ultimate refuge. Это должно стать нашим высшим прибежищем, Our ultimate shelter. конечным прибежищем. But one has to be convinced, otherwise mind will be hesitating, this or this or this. Но мы должны быть убеждены в этом. В противном случае ум может прыгать туда или сюда. This is how to develop the attachment to the Lord by engaging in practical devotional service. И Прабхупада говорит, что таким образом мы и развиваем привязанность к Господу за счет задействования в практическом преданном служении. Seeing the deity, worshiping the deity. Смотреть на божество, поклоняться божеству. It's like this month we go see the deity Damodar and we offer lamps. Вот сейчас у нас месяц, когда мы можем видеть божество Дамодара и предлагать фитильки. Krishna is very pleased with that. Кришна очень удовлетворен этим. And this is the process of bhakti. By performing bhakti, all the misgivings, all the anarthas, all the doubts, they gradually go away. И таков процесс бхакти. За счет выполнения и исследования процессу бхакти-йоги все анархии, привязанности, они уходят. So, although the attachment to Krishna is there naturally, И хотя привязанность к Кришне, она есть уже естественно, or the love of Krishna is there naturally, и любовь к Кришне, она также естественно находится. Nityasiddha Krishna Prema, that's our actual real existence. Нитья Ситха Кришна Према – это наше истинное положение существования. But now that the vision of Krishna has been obstructed. Но видение Кришны было перекрыто. Because of our tiny size, we are subject to become covered by the illusory energy. Из-за нашего маленького размера мы склонны к тому, что мы можем быть покрыты иллюзорной энергией. So then we don't see the real object of love. И тогда мы не видим истинный объект любви. But the idea of love is not unnatural. So you can't stop that. The desire to love, to be loved. Но сама идея любви, она не является неестественной. Мы не можем остановить желание любить и быть любимыми. Even in the material world, it's praised as the greatest thing, right? To love, to be loved, everyone's talking and writing and singing about this. Даже в материальном мире любовь, она прославляется как величайшая вещь. Все пишут, поют песни о любви. So the conditioned souls, it means one has substituted Krishna
as the object of love for other things. Обусловленная душа — это тот, кто заменил Кришну, источника любви, на другие вещи. So we have to come back again attached to Krishna. Поэтому мы должны вернуться обратно к изначальному положению и привязаться к Кришне. And this is the way to do it. Seeing the deity, worshiping the deity, И вот это и есть glorifying the deity. путь того, как этого достичь. Поклоняться божеству, смотреть божество. It means keeping yourself in contact with Krishna again. Это то есть означает поддерживать себя в контакте с Кришной. And because Krishna is the supreme pure, the supreme purifier, just by being his association, we get purified of the anarthas. И так как Кришна является верховным очищающим, просто за счет того, что мы находимся с Ним, мы постепенно будем очищаться. Right? The process, sadhu sangha, bhajana kriya, then anartha nivritti by that. Как этот процесс шрада, садхусанга и потом уже анарха-ниврити. And then comes nishta, then comes a shakti. Затем приходит ништа и уже потом асакти. This kind of a shakti. We have attachment to Krishna now, but the kind of a shakti in the progression, has a very deep attachment. Конечно, у нас уже есть асакти, но тот асакти, про который говорится здесь, именно вот в этой прогрессии, это очень глубокая привязанность. It's more a purified attachment. Это более очищенная привязанность. Because now we're attached to Krishna, but why are we attached to Krishna? Потому что сейчас мы привязаны к Кришне, но почему мы привязаны к Нему? Because he will take away my anarthas and he will give me bliss. Потому что Он заберет мои анархии, доставит меня в блаженство. But then after anartha nivritti, then all the anarthas go away. That's the platform of liberation. Но уже после анарха-неврити, когда все анархии уходят, это и является платформой освобождения. Nishta. Ништа. You're peaceful then. В тот момент вы спокойны. The material energy is not so noisy anymore. It's not so distracting. Материальная энергия, она уже больше не такая громкая, не такая отвлекающая. Because you become peaceful by this practice. Потому что за счет этой практики вы становитесь спокойными. So you're not so much anxious to go here, there, see this, taste this, feel this. Вы уже не так сильно стремитесь отправиться туда, попробовать это, на это посмотреть. And then from that stage of Ashakti, then progress is very quick. И уже с этой стадии асакти прогресс становится очень быстрым. Generally, there's no turning back at that point. Обычно это уже момент, когда обратно никто не разворачивается. It's all downhill. Это уже все по скату идет. Vaidisana is like the car stalls, you have to push it to the top of the hill and then bump start it. Вайди садана — это вот когда нам нужно машину в гору толкать, а уже после асакти мы с горы спускаемся. And when it gets moving, when the engine kicks in, then you jump in, the car takes you. И уже, то есть, машина разгоняется, можно уже машину, мотор включить, и она едет. But before that, we have to push the car. We have to push the car. Но до этого мы должны толкать ее. So it's like that. Then the ruchi, taste is there, you see. You're getting taste. That's what we want. И ручи, вкус, мы уже там его будем получать, это то, что мы хотим. So that's where your mind will go, that's where your heart will be. There's taste. И как раз туда и отправится ваше сердце и ум, потому что уже вкус есть. Because it's a better taste, a finer taste than ordinary material sense gratification, then we're not so much interested in that material sense gratification. И потому что это более высокий, более тонкий вкус и намного превышает чувственное наслаждение, поэтому в тот момент мы уже не заинтересованы в чувственных наслаждениях. And from that taste, and by the process that we've followed to get that taste, it means seeing Krishna, hearing about Krishna, talking about Krishna, thinking about Krishna. И этот процесс, которому мы следуем, чтобы получить этот вкус, видеть Кришну, говорить о Кришне, думать о Кришне, Then the real attachment begins. тогда и начинается, с этого и начинается истинная привязанность. You become attached to Krishna in a particular feature of Krishna. Вы испытываете привязанность к Кришне в определенной черте Кришны. Or a particular,
stage or pastime of Krishna, a particular age of Krishna. Вас привлекает определенная игра Кришны, определенный возраст Кришны And a particular relationship with Krishna. и определенные отношения с Кришной. That starts to become prominent at Shakti. И это начинает доминировать в асакти. So you want to serve Krishna that way, so that you follow in the footsteps of the devotees, the siddhas, the major siddhas, or those who are already attained that love or bhava. Then you're following their footsteps, how they serve Krishna, how they think about Krishna, how they deal with Krishna. И вы начинаете желать служить Кришне именно таким способом, и в тот момент вы начинаете следовать по стопам тех нитья ситхов, тех вайшнавов, которые достигли совершенства именно в таком виде служения. So this way you're developing your mentality and your bhav, and according to the way you're worshipping Krishna. And this way you're from the subtle body, that you develop your gross body. И таким образом вы развиваете вот это умонастроение, бхаву, в котором вы бы хотели поклоняться Кришне, и таким образом из этого тонкого тела проявляется и грубое тело. Of course, there's no gross body in the spiritual world, but you got your emotional body and your so-called physical body. Конечно, нету грубого тела в духовном мире, но вы получаете, так сказать, эмоциональное тело и, так сказать, физическое тело. So the physical body is a result of your emotional body. И это физическое тело будет результатом вашего эмоционального тела. Those that love Krishna as a friend, they develop a young boy's body, equal to like Krishna. Те, кто любят Кришну как друга, они развивают тело молодого мальчика. Those that desire a conjugal relationship with Krishna, they develop a young girl's body. А те же, кто желают супружеские отношения с Кришной, они развивают тело молодой девушки. And those that desire to worship Krishna as a child, to care for Krishna, to protect Krishna, to feed Krishna, to put it all that, then they develop a body of in Vajra. А те, кто желает поклоняться Кришне в роли ребенка, то есть заботиться о нем, помогать ему, они развивают тело в ватсалья-бхаве. So this siddha deha, what they call siddha deha, or understanding your eternal shrup, И это называется сиддхадеха, понимание вашей вечной сварупы. that is gradually revealed from the platform of Shakti. Постепенно начинает приоткрываться с платформы асакти. Then the next stage is bhava, because already you're loving Krishna to a great degree. So then the emotion is much more in the next stage. И затем приходит бхава, более сильная любовь к Кришне, более яркая эмоция, Which then develops into full-blown love of Krishna. которая уже потом перерастает в полную любовь к Кришне. So this attachment now, it's real what we have, but it's a different kind of attachment that we'll experience, because we don't actually have that. You know, we like Krishna, we want to serve Krishna, we believe Krishna is the Supreme Personality of Godhead, but we're not really feeling very much in our heart. Поэтому ту привязанность, которую мы сейчас имеем, она реальная, но это другой тип привязанности. Мы знаем то, что Кришна – верховная личность Бога, мы привязаны к Нему, но мы это еще не прочувствовали. We're sharing our heart, we're sharing our love with so many other things and people also. Мы сейчас делим свое сердце, свою любовь со столькими людьми. So because that feeling for Krishna is not very strong, then it's difficult for us to give up the attachments or the love that we're sharing with others in this world. И поэтому, потому что чувство Кришне, оно еще не настолько сильное, поэтому для нас трудно вот эту любовь, которую мы поместили в других, перенести на Него. Could you just walk away from your situation now, never go back home, go somewhere and never see your
friends, your families, or your loved ones, or the places those like, and you could surrender to Krishna very. Would you go there? Вы бы могли бы прямо сейчас встать, оставить свое положение в настоящем времени, оставить свою семью, друзей, родных, возлюбленных и просто вот пойти и предаться Кришне полностью? We really have to think about it. Об этом нужно реально подумать. Difficult. Трудно Who takes sannyas? Let's face it. принять саньясу. So it's kind of difficult. So our love is fragmented. It's going to many points. И таким образом наша любовь, она фрагментирована, отправляется в разные точки. And Krishna is one of them. И Кришна одна из этих точек. But when Krishna becomes the main one, Но когда Кришна становится самым главным, then it's much easier to give up the other attachments. и тогда в тот момент становится намного легче оставить другие привязанности. Lord Chaitanya came to preach this process of attachment to Krishna, devotional service. Господь Чайтанья пришел, чтобы проповедовать об этом процессе привязанности к Кришне, преданном служении. And he also practiced, so he gave a practical example. И он также практиковал это, он дал практический пример. To such a degree that it's not possible for any other person to reach that stage. Такой мощный пример, которому невозможно подражать, и для другой личности невозможно достигнуть такой же стадии. Eventually, in his last days in Puri, he forgot his closest associates. В свои последние дни в Пури он даже забыл о своих самых близких спутниках. Ramananda, Jagadananda. Рамананда Рай, Джагадананди. They're like Lalita Vishaka in the spiritual. Они являются Лалитой и Вишакхой в духовном мире. He didn't recognize it. Он не мог узнать их даже. So absorbed in thoughts of Krishna. Он был настолько погружен в мысли о Кришне. So he's given the example. Of course, no one can actually attain that state, but he's given the example of how he became completely oblivious due to his attachment. He just lost all attachment for this material world. И он дал этот пример, конечно, пример, которому невозможно подражать, но он просто продемонстрировал, как стал абсолютно безразличен ко всем привязанностям, которые могут быть в материальном мире. But anyway, so he's given the process and showing the process. Of course, he's God, so he's the best actor. No one can compete with him. Поэтому он дал процесс, он показал процесс, ну и так как он Бог, он, конечно, будет лучшим актером, который лучше него никто не покажет. When the Lord acts as a bhakta, then he's the best bhakta. No one. Когда Господь играет роль бхакты, то он будет лучшим бхактой, никто лучше не сделает. So he came to teach, he came to taste, and he came to show that love, that kind of love, which is available for one who has a human body. Он пришел для того, чтобы научить, вкусить и также показать вот эту любовь, которая доступна здесь, в человеческом теле. This is the ultimate perfection in life, to become deeply attached to Krishna. И это и есть конечное совершенство жизни, глубоко привязаться к Кришне. So Maharaj Katvanga, he had a moment. He was lucky. You're gonna right now is your last chance. И вот у Махараджи Катванги было мгновение, у него было все серьезно. Вот сейчас у тебя последний шанс. Remember Krishna, Guru, hang on to their feet. Помни о Кришне, хочу привязаться к нему. And Maharaj Parikshit, he had 7 days. У Махараджа Парикшита было 7 дней. So he stopped. He didn't even eat or sleep, right? For 7 days. Он даже не ел и не спал эти 7 дней. We think we've got 7 days. Мы должны думать, что у нас 7 дней. More, right? Еще. No. But who knows? Кто знает? Who knows we have 7 minutes? Кто знает, есть ли у нас 7 минут? So any material world is such a place that it's urgent. It's imperative that one surrenders to Krishna as soon as possible. Материальный мир – это такое место, здесь срочно, очень важно предаться Кришне как можно скорее. The most wonderful thing in life is that people think they're not going to die.
И самая интересная вещь в этой жизни, то, что люди думают, что они не умрут. And as explained there, Prabhu, what you don't know where we're going next. We don't know. With what kind of body we're going to get. И в комментарии описывается то, что мы не знаем, куда мы отправимся потом, какое тело вообще мы получим. So that's why King Panga is very popular, because he immediately dropped everything and surrendered to Krishna. И вот почему царь Катванга стал известен, потому что он незамедлительно отказался от всего и предался Кришне. Maharaj Katvanga ki, Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktivinoda ki jai, surrender to Krishna ki. Предаться Кришне. Джай. Narad. Вот Бхагаватам начинается с того, что проклятие Махарадж Парикшит получил. Здесь тоже очень много проклятий. Бхагаватам Бхагават иногда. А что такое проклятие? Можно сказать, что на абсолютной платформе проклятие то же самое. Тот подход. Bhagavatam starts with the curse where Maharaj Parikshit, he was cursed. And then there are so many curses actually happening. But then on the ultimate platform, the curse and the blessing, can they be the same thing? Вопрос услышали? То, что Бхагаватам начинается с проклятия, где Махарадж Парикшит был проклят, столько еще других проклятий встречается. Ну и тогда вопрос, может ли это проклятие и благословение быть на самом деле в принципе одним и тем же? На абсолютной платформе. Yeah, I don't know how we see the blessings in the previous story, but you have to take birth as a Rakshasa and 8 Brahmins and others for 12 years. Не совсем могу разглядеть, как можно увидеть благословение вот в этой предыдущей истории, где ты проклят, и тебе нужно стать ракшасом и есть брахманов. But he was probably a little, if it happened to us, I guess we would be a little, get more serious about life. Ну, возможно, если бы подобное произошло с нами, то мы бы стали воспринимать жизнь более серьезно. That's what the reverses in life are for, to give us a little wake-up call that, it's you're here for a little while, it's a very temporary situation and anything can happen at any moment. Вот для чего приходят проблемы в жизни, чтобы как бы разбудить нас, напомнить нам о том, что здесь жизнь такая, все временное. He became a Rakshasa, he didn't do anything wrong. Он стал ракшасом, хотя ничего плохого не сделал. Not in this life. Не в этой жизни. It's a mistake. Какая-то ошибка. The Rakshasa served meat to Vasishtha, and Vasishtha took it as an insult from the king, thought that it was his idea. Ракшас дал мясо Васишке, а Васишка подумал то, что это царь дал ему. And it was human flesh. So he said, you become a man-eater. И так как это было человеческое мясо, то тогда он и проклял его, ты станешь людоедом. He said, what for? I didn't do anything. А он спросил, за что же? Я же ничего не сделал. You offered this meal to my cook. The cook was a Rakshasa, and the king killed his brother. Ну, все произошло потому, что повар был ракшасом, а царь убил брата этого ракшаса. One of the stories said they was actually tiger cubs, and he killed one. They were tiger cubs, baby tigers. They're two Rakshasas, brothers. И одна история описывает то, что эти два ракшаса, они были младенцами. Rakshasas can change their form. Они могут менять свою форму. So he was hunting in the jungle, and he saw these two tiger cubs, and he shot one of them. И когда этот царь охотился в лесу, то он увидел вот этих двух молодых младенцев тигра, и он застрелил одного из них. It's legal, bona fide for Kshatriyas to kill wild animals, practice and keep the wild animals. Это легально. Кшатриям позволяется охотиться Dangerous animals. На опасных животных. So then the tiger, then he took back his original form, and
And he was angry, he was going to get that king. So then he got a job as a cook. И тогда этот другой тигренок, он вернулся к своей изначальной форме ракшаса, разгневанный, решил отомстить иному царю и отправился к нему во дворец, стал поваром. Another story, another Purana, it says that that Rakshasa, he came in disguise as Vasishta Muni. Другая же история гласит в другой Пуране, то, что этот Ракшаса, он пришел в форме Васиштхи. It was helping the king perform some big yagya. Он помогал царю совершить какую-то большую ягью. And he came to the king, he said, look, I got a secret, don't tell anyone. He said, I really desire to eat some meat, so if you can cook me some meat, I'll be very, very pleased, don't tell anyone. И вот он, этот Ракшас, который принял форму Васиштхи, подошел к царю и на ухо ему прошептал: ты знаешь, у меня есть такой секрет, пожалуйста, никому не говори, я бы хотел поесть мясо, знаешь, так что приготовь, пожалуйста, мне. So then they acquired some meat and cooked it, and they went to present it to him in his ashram. He could understand. И тогда они взяли, приготовили это мясо и принесли уже вашему настоящего Васиштхи, и он не мог понять, что происходит. You offer me meat, you become a Rakshasa. Ты предлагаешь не мне, сам стань Ракшасом. So material world, you don't know what's going to happen. В материальном мире мы не знаем, что произойдет. Even if you're the best of the best, we don't know what we did. We don't know what's coming according to our karma. It's all predestined what's going to happen. Даже если мы лучшие из лучших, мы не знаем, что карма нам подготовила, какова судьба. So we don't know what's going to happen, even if you're the best. Мы не знаем, что произойдет, даже если мы лучшие. Get out quickly. Surrender to Krishna as soon as possible. Now we have the chance. We don't know if we're going to be here. If we'll have this same chance tomorrow. We don't know. Поэтому давайте, убирайтесь поскорее, предайтесь Кришне как можно скорее. Потому что сейчас у нас есть шанс, но мы не знаем, будет ли у нас такой же шанс завтра. But we have a good chance, because Krishna says that who knows. We know who Krishna is. This is the Supreme Personality of Godhead. His birth is not ordinary. У нас есть шанс. Мы знаем, кто Кришна есть. Он Верховная Личность Бога, Его рождение необычное. He did superhuman activities. We know the transcendental activities. No one could harm him. No one could interfere with his plan. И мы знаем то, что никакая материальная деятельность не затрагивает его, то, что никто не может вмешаться, помешать его плану. And we know about when he left the material world, and he left the material body also, but he's not affected by that. He left the material body for the atheists. И мы знаем то, что когда он покинул материальный мир, то и оставил так называемое материальное тело, но на самом деле он сделал это лишь для атеистов. We believe that, right? We accept that. Мы верим в это, мы принимаем это. Done. Janma karma tamay divyam. If you know about my transcendental appearance, activities, this much, you don't take birth again. Krishna said you won't take birth again if you know these things. И тогда Джанма Кармача ведим ям, тот, кто постиг мою божественную природу, моего явления и деяний, не придется снова рождаться. So we have good chance. Поэтому у нас есть хороший шанс. But keep it reinforced. Don't give chance for Maya. Продолжайте, поддерживайте это все, чтобы не было шансов у Майи. Okay, it's always dangerous. Whatever situation, it's always dangerous. Okay, another question? Еще вопрос? Мой вопрос про привязанность. То есть наша материальная привязанность, она разменена на множество объектов материального мира. Мы должны эту привязанность изъять и направить ее на Кришну. Но это же разные привязанности. Одна материальная, она эгоистическая. И, то есть она основана на том, что я хочу этим наслаждаться, поэтому я привязана. И вот эту привязанность мы ее как трансформировать должны. Точно мы не наслаждаемся Кришной. Почему называют одно и то же явление привязанностью? Это разные явления. So we have the material attachments to different material things, and as you mentioned during class, we should withdraw those attachments and put them upon Krishna. But this is different kind of attachment. This is selfish, egoistic attachment. So how can that be put on Krishna?
Well, still better. It says akama sarvakama va mokshakama hodara. That if you're full of desires, if you have no desires, you want liberation, then you surrender to Vishnu. Это все равно будет лучше, как в этом стихе описывается, акама сарвакама ва, то есть, если же у вас есть желания, вы полны желаниями, или у вас их нету, все равно лучше предаться Вишну. It's always recommended. Это всегда рекомендовано. Because if you surrender to anyone else, how will they help you at the time of death? Если же вы предадитесь кому-то другому, как они вам помогут в момент смерти? Obviously it's difficult. Конечно же, это трудно. We know that. But the attachment anyway we don't have for Krishna is so selfish. И привязанность, которую мы имеем к Кришне, нужно направлять на служение. The best kind of attachment, the best kind of love is that you have for your son, daughter. И говорится то, что самая лучшая привязанность, которую мы здесь имеем, это к нашим сыновьям, дочерям. That's the closest thing to spiritual love. It's almost selfless. Это наиболее близкое к духовной любви, которая здесь почти беспримесна. But otherwise, everything is for our own pleasure. В противном случае, да, все остальное для нашего собственного удовольствия. Otherwise, why is